Alright, Karaman, let's go talk to Helga and see if we can track down these human traffickers and advance the guild quests further. So, let's go. Ruszajmy. Chodź za mną. Oh, A what? byłbym zapomniał. Lorenzo wyraźnie rozkazał, że mamy przebrać się w neutralne ubrania. Neutralne ubrania? No wiesz, najlepiej takie, które by nie krzyczały do wszystkich: hej, popatrzcie na mnie, jestem z gildii! Jeśli nie masz żadnego, możesz wejść do Ingora i szybko kupić cokolwiek. Poczekam tu na ciebie. Okay. Go incognito on this one. I'll wear my leather armor. I could wear a guard or a recruit outfit. That gives me the fairly even distribution of resistances. Let's go. Ruszajmy. On po prostu za dużo gada. Skąd ty to masz? Nic się w tej sprawie nie zmieni. Poproszę jabłko. Proszę bardzo, Poproszę, proszę bardzo, poproszę, proszę bardzo, poproszę, proszę bardzo. poproszę. Wybacz, nie mam Like, is this guy just gonna be infinite apples at a rate of 5 a day or something? Or does he ever run out? Still don't understand why he's limited to so many, or so few per day, given that the context was that his whole shipment, I guess half of the shipment or whatever, didn't get loaded. Hello. Dobra, jesteśmy na miejscu. Wejdź do środka i porozmawiaj z karczmarką. Jeśli nie uda ci się od niej nic wyciągnąć, proponuję zagadać pozostałych gości. What are you gonna watch my back? What are you doing? Oh, here's someone who wants to talk to me. Karamon is walking in there. But this woman that just stood up, I have seen this encounter before. Niech się pan nade mną ulituje. Co się stało? Opowiem panu wszystko, jeśli tylko zechce mnie pan wysłuchać. He's got another one of those long necks. Opowiadaj. Jaka jest twoja historia? Dawno temu miałam z mężem mały sklepik. Na brak klientów nie mogliśmy narzekać. Czasami nie było łatwo, ale byliśmy szczęśliwi. I wtedy on dostał ten przeklęty list z królewską pieczęcią. Niech zgadnę. Został wysłany na front. Tak, nigdy nie widziałam w nim wojownika i obawiałam się najgorszego. Na początku wysyłał listy, ale tygodnie ciszy zamieniły się w miesiące, a potem w lata. Nikt nigdy nie potwierdził, że mój mąż zginął, ale już dawno temu straciłam nadzieję. A co z waszym sklepem? Gdy zostałam sama, starałam się nie poddawać, ale bez męża to już nie było to samo. Bezwzględna konkurencja szybko zyskała przewagę nad moim małym sklepem i byłam zmuszona sprzedać go za kilkanaście sztuk złota. A teraz jestem tu, na ulicy. Błagam każdego o jakąkolwiek pomoc. So I saw this encounter in that 2.5 hour session that got deleted when my computer crashed. Last time I gave her 50 gold points. Or gold pieces. I think I'm content to do that now as well, but I'm guessing you get more experience the more you give her, so I don't necessarily want to part with 150. Weź to złoto. Przyda ci się bardziej niż mnie. Dzięki ci. Niech Adanos macie w swojej opiece.
Alright, so he's just hanging out near the entrance. My main objective is to talk to Helga, and we're looking for human smugglers that are holed up in town. Maybe they would know something about my brother. And if I can't get anything out of Helga, then I talk to everyone else. Hey, you. I need information. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. Wiesz coś o przemytnikach? Po co właściwie ci ta informacja? Trying to find my brother. Podejrzewam, że mogą mieć coś wspólnego z zaginięciem mojego brata. Tak, twój wuj mi coś o tym wspominał. Dobrze, powiem to tylko ze względu na to, że was znam i wydajesz się dobrym chłopakiem. W porcie, w pobliżu dźwigów, poszukaj faceta o imieniu Finbar. Rozpoznasz go po kruczo-czarnych włosach. Słyszałam, że zna kilka osób. Nic więcej nie mogę ci powiedzieć. Nie chcę ryzykować. Finbar. Myślisz, że przemytnicy są niebezpieczni? W dzisiejszych czasach wszyscy są na tyle zdesperowani, że mogą stać się niebezpieczni. Lepiej na siebie uważać i nie szukać sobie wrogów. Show me your Co ma- goods. Kostropate dziewki portowe i darmowe obicie mordy. Yeah. Okay, she doesn't have any vegetables, though. I was hoping maybe for some pumpkins. Scavenger eggs, I guess, are kind of nice to have. But I guess I got what I needed. I managed to convince Helga to tell me a little more about the smugglers. If I want to know more, I should find a man named Finbar. So is there any point to talking to anyone else? Hej, ty! Ktoś musi pracować. Hey, you there. Hej, ty tam! Czego chcesz, smarku? Nie przeszkadzajcie sobie. Ani myślę. A teraz spadaj. Spadaj. Hej, ty! Są na to duże szanse. And assume I will just follow the quest as intended. And oh, Caramon's now out here. Udało ci się zdobyć jakieś informacje? Need to look for Finbar. Musimy szukać Finbara. Podobno kręci się w pobliżu dźwigów w porcie. W końcu jakiś konkretny trop. Z tego co pamiętam, 2 dźwigi znajdują się w pobliżu tego drewnianego molo. Jeden był jeszcze chyba obok stoczni. Nie ma co tracić czasu. Rozdzielmy się. Przeszukaj teren w pobliżu molo, a ja udam się w stronę stoczni. Co zrobić, jeśli go znajdę? Podążaj dalej za tropem. Nie sądzę, żeby ci ludzie byli bardzo niebezpieczni. Wrócę do ciebie, gdy nie uda mi się nic znaleźć. I mean, they're human traffickers, right? Like, Czego już jej nie powiem. that's reason enough to think they might be dangerous. You don't smuggle humans into effective slavery if you're not, like, a deplorable person. So this guy looks like an encounter. And if you're at the point where you're human trafficking, then what's to stop you from just making someone else disappear who's getting in the way of that? Poczekaj chwilę, przyjacielu. Masz niebywałą okazję spróbować jednej z moich potraw. Z jakiej to okazji? A czy zawsze musi być okazja? Po prostu chcę, by mieszkańcy naszego miasta cieszyli się wybornym smakiem moich dań. Zostały mi 2 zupy. Mogę dać ci jedną. Pożywny gulasz według przepisu mojego dziadka lub zupa będąca moim własnym eksperymentem kulinarnym. Co wybierasz? Can you describe what the ingredients are? Like, am I getting a permanent stat boost from one of these? Nutritious and experimental. Also, why are you doing this in a suspicious back alley and not on more of a open street? I'll try your soup. Spróbuję twojej zupy. Proszę bardzo. Cook's soup. It's gonna make me vomit. Tak dalej być nie może.
Mana restore. Maximum Mój mąż mana uważa inaczej. bonus. Maximum mana bonus what? 2 as well? To przecież okrutne. Alright. At least that gives me a 15 mana? I thought I had more than that. Was I wearing a ring that gave me plus 3 or 5 or something at one point? Bo gdybyś się przymknął. That one, yes, but not really. Ah, well. Mój mąż uważa inaczej. Still, the other one probably would have given me health. And you guys know anybody named Finbar? Ain't no sign of a Finbar over here. You're gonna talk to me, aren't Cześć you? młody! Nie masz przy sobie może jakiegoś piwa? Z chęcią wymienię się za parę ryb. Alright. Piwo dla ciebie. Dzięki wielkie! Te ryby są bardzo świeże. Przed chwilą jeszcze pływały w morzu. Always nice to... What? What? What are you doing over here? I'm confused. Caravan told me to look near the pier in the harbor. He'll go to the harbor area himself. What? This is the pier. This is a pier. This is a harbor. Did they tell me wrong? Dlaczego postanowiłeś dołączyć do najemników? Moje hobby raczej nie gwarantowało mi dobrej płacy, nie sądzisz? Poza tym, mój starszy brat służył w gwardii przez wiele lat i zaraził mnie pasją do wojaczki. Nie było mi jednak po drodze do tego całego rygoru armijnego. Stosowania się do kaprysów spasionych dowódców, widzących jedynie wojnę z zakrańców swoich biurek. Takim oto sposobem dołączyłem do gildii, która oferuje pieniądze i rozwój. No i darmową karawkę mrocznego paladyna co rano. Gdzie jest teraz twój brat? Po kampanii na Wyspach Południowych popłynął z Robarem na kontynent. Od wielu miesięcy nie mam od niego żadnych wieści. Wojna ciągnie się miesiąc za miesiącem, a ja obawiam się najgorszego. Wielokrotnie odracałem mu ten kierunek, przekonując go, żeby osiadł na wschodzie, tam gdzie bezpieczniej. Zawsze był jednak najbardziej upartym członkiem naszej rodziny. Urodziłeś się na Archolos? Pochodzę z wyspy Erytros, ale nie miałem tam zbyt wielu możliwości zarobku. 7 lat temu, gdy po szlakach morskich pływały jeszcze królewskie galeony, zabrałem się na fregacie handlowej płynącej na zachód i tak dotarłem na Archolos. Szukałem roboty gdziekolwiek mogłem, ale że służba w straży niezbyt mi odpowiadała, trafiłem pod skrzydła Lorenzo. Znasz w gildii kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć? Jeśli szukasz dobrego nauczyciela walki mieczem, to z pewnością jest nim nasz kapitan, Adelard. Facet jest naprawdę świetnym szermierzem i ma ogromną cierpliwość do żółtodziobów. To weteran niezliczonych bitew, w tym kilku kampanii królewskich. Doświadczenia na polu walki może mu pozazdrościć wielu generałów samego króla. Jak to się stało, że skończył jako najemnik? Cóż, może pewnego dnia sam ci o tym opowie. Rozumiem. Oprócz niego jest jeszcze kilku członków gildii, którzy mogliby pokazać ci to i owo. Po prostu
Rozejrzyj się w wolnej chwili po terenie baraków. Dzięki za radę. Mógłbym u ciebie trenować? Jeśli znasz już podstawy, to nauczę cię walki bronią jednoręczną, strzelania z łuku i pokażę, jak stać się zręczniejszym. Chcę potrenować. Bardzo dobrze! Trening czyni mistrza. He's probably not going to teach me anymore, but I'll try. Do I want to? How many learning points do I have? I got 59. Thought I was at, like, I needed some value more than this, like 1 or 2 level ups to master alchemy. How many did I need? 60 or what? Niestety jestem... No, thank you. I meant to talk to Karamon. Chcę See if he'll potrenować. train me. I'm guessing not. One-handed weapons. Nieźle ci idzie. What? He did. And I'm getting, I'm getting the two-handed bonus as well. Look at that. So, but wait a minute. Oh, I don't have a one-handed bonus anymore. Okay, I thought the number should have been higher, but I switched from something at one point was giving me a one-handed bonus. Oh wait, where is it? It's the Parnock. One-handed bonus, so that now shows 45 and 50. Okay. Oh, you know what? This might be even better. It does 10 less blunt damage, but it's got 15 armor piercing. It's 10... It's 5 armor piercing versus 20 armor piercing, so it's 15 more armor piercing for 10 less damage, so I think that might mean just an extra 5 damage total. Ej, ty. Chcę potrenować. Bardzo dobrze. Nieźle ci idzie. I'm tempted to just try to go all the way to 60, right? Because that's... the lack of critical hits has been my biggest struggle with the melee combat, and maybe if I can just get to 60 and get the master moves. Bardzo dobrze. Trening czyni mistrza. Nieźle ci idzie. Nieźle ci idzie. Alright, so now we're at 3 times the learning point cost. But at least I have the advanced movesets, which allow for really fast side swipes. And I now have a 60% chance to crit instead of a 40%, which should help with combat. Of course, that sets me back... what did I spend? 40 learning points? So that's gonna be 4 or 5 level ups before I can master alchemy. If I go that route, but... and I still need another, what, 9 strength to use... this needs 80, so I'm at 71. I don't know if I'm at a point where it's costing me 15 learning points to
to increase strength by 10 or by 5 or what? I don't know if I'm at the 3-to-1 ratio yet, so... Whereas if I were to save up and learn Master Alchemy, I could get how much? I could potentially get 30 strength out of these right now. Assuming that Bodavin or whoever, if I sign up with Hirsch, like if he'll sell me the recipe to make this, that would get me considerable extra strength for more damage. That's a tough decision. $71 plus 30 would be 101. I don't have anything that's really going to make use of that much strength. I need 120 for that. Let's go with it, I guess. Having the 20% extra crit rate now is certainly beneficial. Perhaps more so than doing higher base damage, given the critical hit damage calculation, which seems to be doing that extreme, like 10% base damage, or 10% of max potential, unless it's a crit, and then it effectively does 10 times damage, so... But before long, I'm gonna have to start saving up for that, for the better alchemy. So who the hell is Finbar? And why was I told to go to the harbor, and then he would go to the harbor? Very confused. So I thought in the dialogue he said that I should go over there, like across where I am now, and then he would come over here, is what I thought he was saying. And then I got over there, and then he says he's already over there. I'm like, oh, so did you mean I should come over here? And then the quest log says, I should go near the pier in the harbor, but then he'll go to the harbor area himself. But, like, to me, harbor means this area up ahead where, like, the shipping docks are, more so than the shipyard area over here. Need to find somebody named Finbar, though, so regardless of where the game wants me to go, I need to find... Well, regardless of where the game is sending me to go, I need to find somebody named Finbar. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Which at this point means look everywhere, because the quest dialogue and journal entry, they don't make no sense to me. You don't know where I can find Finbar, do you? No. And I can't ask any of these people. What about Dak? Does he know anything? Hey, you. Hej, ty. Gonna guess not. Oh, there's a hammer I could steal. But I'll leave it. There's no chance that Finbar is
somewhere on this ship that I couldn't target with my crossbow. Right? Like, sailors. These are all of these guys are sailors. Kind of looks like it. It's really hard to target, to move the target just one at a time, but I think they're all sailors. Odłóż broń. Odłóż broń! Mądra decyzja. Where is Finbar? Oh. Where are you going, sir? I don't think that's where you want to be going. Did you really want to go for a swim? No, I guess not. He thought he'd try it and then he reconsidered it. Now I guess he'll spend the rest of his life as a troll living under the bridge. Oh, no, he got out. Alright. I will let you get back to whatever it is you were doing. Alright. Good on you. Who the hell is Finbar? You Hey, haven't dude. seen Finbar, have you? I probably should be talking to him about something at some point. I've talked to him before, but I think I've reloaded the save since then. Ain't nobody know who Finbar is. I just noticed there's like a bed under here. That's pretty neat. Mnie nie musisz o to pytać. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Caleb. Są na to duże szanse. Fishmonger. Sam bym na to nie wpadł. Nic się w tej sprawie nie zmieni. You don't know where I can find a guy named Finbar, do you? Don't see anybody down there. Just double check. Oh, what? Place looks like there was a little scuffle. Maybe if I follow the tracks, I can find out what's up with Finbar. How do you know that this is related to Finbar? Are we just guessing wildly? Is this letter gonna tell me something? Like, I feel like I didn't have any logical reason to come down here. I was just exhausting all of my possible options because I could not see anybody named Finbar anywhere. So it feels like completely blind luck that I thought to come down here. I found it in the harbor. Looks like it didn't get posted in time. Meet me at the usual place. I wanted to talk to you about the latest situation. I don't know if I'm starting to go crazy, but I have a feeling someone's looking for me. You better start looking around to see if they're on your trail too. F. So, what? I must try to trace him by the scattered things. Okay, I guess he somehow was hauling a massive supply of carpentry equipment. How was he possibly carrying this much stuff that he could drop this much stuff to wherever he's going?
I guess this blood is the next part of the trail. Ani kroku dalej. Mamy tutaj miejsce zbrodni. Proszę nie naruszać spokoju ciała. Zaginął mój przyjaciel. Is this gonna Szukałem go w incriminate całym me? porcie i ślady doprowadziły mnie tutaj. Bardzo przykra historia, ale niestety nie mogę ci pomóc. Przepisy to przepisy. Well, I'm not supposed to reveal that I'm from the Merchants Guild, so maybe I can pay him? Naprawdę muszę przyjrzeć się temu ciału. A więc jesteś medykiem, tak? Oczywiście, spojrzyj na ciało. Chociaż jestem pewny, że jest już za późno, by mu pomóc. Yeah, I'm totally a medic. That's exactly why I'm here. What happened? I'm looking for jet black hair, right? Włosy są czarne. The hair matches Finbar's description. W kieszeni był jakiś list. I found a letter. I'll check its contents. Very convenient. What does an old dead man's letter look like? This guy's halberd is just phasing in and out of existence on the left side of the screen. So the next shipment will arrive at the harbor in 2 days. There will be a lot more this time, so every pair of hands will come in handy. If you are bringing someone new, be sure to have them all head from your dock across the slope just below the warehouse by the tower. Make sure that's where they carry everything. We don't want a repeat of last time when the goods didn't end up where they were supposed to. Oh, and one more thing, the rest of the guys seem to have noticed that some goods were lost in the last deliveries. Don't touch anything in the crates this time. Better wait until the whole thing dies down. So the next shipment will arrive at the harbor in 2 days. So every pair of hands, make sure that they have them all head from your dock across the slope just below the warehouse by the tower. Make sure that's where they can. We don't want to repeat. That's a lot of terms here. Your dock across the slope below the warehouse by the tower. There's a warehouse by the tower. Is this in any way related to Night Watch? Like that slopey area? The letter confirms Finbar's involvement in the smuggling. It says the smugglers have a warehouse in the harbor. In the harbor. Not the slums district, but in the harbor. The easiest way to get there is to walk down the slope from Finbar's dock towards the Poor Quarter. The warehouse is adjacent to a tower. The question remains, who was Finbar running from, if not us? Hej, Nie widzisz, że jestem zajęty? Zostaw mnie w spokoju. I wanted to report that this man is definitely dead, and hej my ty. Nie medical widzisz, że jestem expertise zajęty? Zostaw mnie w spokoju. is to be unquestioned in this matter. Anai, who are you? Wyglądasz na zmartwioną. To był taki dobry chłopak. Codziennie mówił dzień dobry, poczęstował kawałkiem mięsa czy butelką ginu, że też w tym mieście wszystkich dobrych ludzi musi spotykać taki los. Znałaś go bliżej? Nazywał się Finbar, dorabiał sobie w magazynie naprzeciwko mojego domu. Czasami rozmawiał ze mną, gdy był już po pracy. Musiało mu się nieźle powodzić, bo był bardzo szczodry. Gdzie jest ten magazyn?
To ten spory budynek na samym krańcu biednej dzielnicy, tuż pod wieżą strażniczą. Właściwie to możesz odprowadzić mnie do domu. Dość się już naoglądałam. Jutro odwiedzę magów wody, by się za niego pomodlić. Po drodze mogę ci pokazać, gdzie dokładnie znajduje się ten magazyn. Well, that's better. Ruszajmy. Saves me from having to interpret seemingly conflicting directions where it's either across the slope or down the slope, in the harbor or in the slums district next to the harbor. Like, I'm not confident that the dialogue and the journal are syncing up correctly and that they're referring to the same thing. They seem contradictory or vague. Like, if you're going from the docks, like, that's not down, that's Magazyn up. jest tam. Dziękuję, że mnie odprowadziłeś. Ostatnio aż strach się ruszyć gdziekolwiek, by nie zostać zaatakowanym. This is the warehouse? Which building is the warehouse? Is it this one? Or this one? Because this one's a bowyer shop on top. What? Is that the watchtower? Where did Anai walk off to? Here? All the clues point to this warehouse. Maybe I can find out more about the smugglers here. Well, let me just go inside. And just brazenly announce myself. And of course, I can't go back to Karamon, can I? Like, he specifically told me to follow any leads myself. Oh, I see. The door is locked. So I could try to lockpick it. Would the game really expect me to try to pick the lock? Is there no way to get a key? I mean, I don't mind picking the lock. Would I be able to do this if I didn't have lock picking? Oh, it... Okay. That was weird. That was really weird. So... earlier, when I was pressing action, I was going up to it as if I was supposed to pick a lock. I wasn't opening the door, and now I'm just automatically... You know, I pressed left to pick the lock, and then he threw the door open as if it wasn't locked. So why did it not open the first time? Or did I somehow revert to, like, Gothic 1 door logic, where I have to hold forward and back for just a split second? Because that's not happening now. I don't understand. Nawet nie było pewności, że to właśnie on podkradał towary. Mogliście mnie uprzedzić, zanim wpadliście na ten genialny plan, by go po prostu zabić. Macie szczęście, że chociaż udało wam się załatwić ten drugi problem. Okay, we are gonna fight. So everybody but Pablo died. Mój łeb. I don't want you having weapons. Spokojnie, chłopcze, spokojnie. Porozmawiajmy o tym wszystkim. Jesteś z gildii kupieckiej, prawda? Uwierz mi, nie chcesz mnie zabijać. Przed chwilą to ty próbowałeś zabić mnie. Wyglądasz mi na człowieka interesów. Potrafisz rozpoznać dobrą ofertę i dobyć targu.
Mam coś, co mogę ci zaoferować w zamian za moją wolność. Twój kolega kręcił się w pobliżu naszego miejsca przerzutowego. Ujmijmy to tak, czeka go niezbyt przyjemna niespodzianka. Jeśli zależy ci na jego życiu, to mogę cię do niego zaprowadzić i porozmawiać z moimi kolegami, by puścili was wolno. Na koniec wszyscy rozejdziemy się w swoje strony i zapomnimy o całej sprawie. Are we talking about Caramon? One of the men Pablo surrendered and asked for his life to be spared. In return for mercy, he promised to help me rescue Caramon, whom they were supposedly planning to kill. Keyword supposedly. No, I'm not supposed to be mentioning that I'm from the guild. Dlaczego zabiliście Finbara? A nie usłyszałeś, że właśnie dokładnie o to samo zapytałem moich towarzyszy? Jeśli to cokolwiek zmienia, to zdziwiło mnie to nawet bardziej niż ciebie. Finbar był dobrym chłopakiem i nawet go lubiłem. Po prostu okradał nie tych, których powinien. I okradani postanowili się zemścić. Czyli to wy zajmujecie się przemytem? Gdyby nie my, to połowy portu nie byłoby już stać na solidny kawałek ryby na obiad. Te wszystkie podatki na wojnę, na króla, na straż, na władców wyspy, no i oczywiście niezliczone cła gildii kupieckiej. Przemyt pozwala rozdysponować dobra tak, żeby każdy z nich skorzystał. A przy okazji pozwala zarobić trochę sprytniejszym osobom kilka złotych monet. Ja z chłopakami odpowiadam jedynie za to, żeby towar bezpiecznie dotarł z portu do magazynu. To, co dzieje się z nim wcześniej i później, niezbyt mnie interesowało. So you guys aren't smuggling people, it's just goods? And then you had to phone in one random line of dialogue that was not recorded at the same time as the other ones? Kto jest waszym przywódcą? Myślisz, że znam jakieś imiona? Ja nawet nie wiem, kto dostarcza te towary do portu. A co dopiero kto tym wszystkim zarządza. Uwierz mi, nie nadstawiałbym karku dla nikogo innego niż ja sam. So I'm not supposed to indicate that I'm associated with the guild. Smugglers deliver the goods from a port by the boat and then transport them to a warehouse in the poor district. Apparently, the operation is divided in such a way that those responsible for one part of the transport know nothing about the others. Pablo claims he doesn't know who the leader of the smugglers is. Póki co daruję ci życie. Ale zaprowadzisz mnie teraz do Caramona, a później jeszcze sobie trochę porozmawiamy. Wiedziałem, że damy radę się jakoś dogadać. Chodź za mną. I want to investigate these premises before we go. Don't you wander off too far now. Now I will be the one performing the illegal activities. Perennial wine. A piece of salt. Now, is the perennial wine, is that what I need for the boar meat? The boar meat stew. 'Cause if so, that's pretty cool. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Nothing to plunder. Alright, Pablo, let's Hey, ty. go talk to Caramon. What's new? Co nowego? Moi byli... koledzy nie pozbywają się więźniów od tak.
Jest duża szansa, że twój towarzysz wciąż żyje. Alright, well, let's go see Ruszajmy. what's going on. Ludzie gadają o tym i o tamtym. Mam własne zdanie na ten temat. To było wiadomo od dawna. So what, Caramon made it all the way over here. This is where he should have been the whole time, right? I thought he was coming over to check by this crane while I was supposed to check those other ones. Boom. Well, hello. That's a lot of people. Maybe I should heal up. If there's a chance I'm gonna have to fight 5 people. Screw it. I'll throw caution to the wind. Mówiłem wam. To Pablo ściągnął na nas gildię kupiecką. Trzeba go było załatwić razem z Finbarem, tak jak proponował szef. Dobrze wiedział o waszych kradzieżach. Teraz już się nie wywiniecie. Zaszło tutaj jakieś nieporozumienie. Teraz cię załatwię. Well. Who am I targeting? There we go. I'll target Brute, I guess. And then I'll target Guy. This is like... Who? Oh, that's Caramon. It's not at all confusing that they're wearing the same types of armor. Easy peasy. Dobrze, że się zjawiłeś. Mogło być ze mną kiepsko. Musieli mnie obserwować od dłuższej chwili i czekać na dogodny moment do ataku. Wygląda na to, że powinienem też podziękować twojemu przyjacielowi. So, is there any way that we can get any info out of any of these dudes? To Pablo, jeden z przemytników. Wytłumaczysz mi, co tutaj się dzieje? Mieliśmy się ich pozbyć. Sprawa jest bardziej skomplikowana niż myśleliśmy. Przemytnicy nie są jedną złożoną organizacją, ale kilkoma grupami, które zajmują się transportowaniem towarów z miejsca na miejsce. Nikt nie zna nikogo poza swoim najbliższym kręgiem. Rozumiem. Czyli ci tutaj musieli być tylko zwykłymi płotkami. W takim razie mamy problem. Lorenzo nie będzie zadowolony, gdy dowie się, że nie doszliśmy do sedna tej sprawy. No i musimy jeszcze zdecydować, co z nim. Nie musicie nic ze mną robić. Bądźmy rozsądni. Zgodnie z obietnicą zaprowadziłem cię do twojego kolegi. Najwyraźniej moi koledzy odebrali to jako znak, że ich zdradziłem. Po tym, co usłyszałem, moja współpraca z przemytnikami jest już raczej zakończona. Dlatego mam dla was kolejną propozycję. Znacie to powiedzenie, wróg twojego wroga i tak dalej. Pokażę wam, z którego miejsca docierały do nas towary, a wy, w zamian za pomoc, załatwicie mi jakieś miejsce, gdzie będę mógł ukryć się przed dawnymi pracodawcami. I mean, I was gonna have you join the guild as some type of serviceman, knowing that you couldn't return to the same line of work, being the only survivor in this complicated situation where you'll be viewed as heavily suspicious. But I can at least ask about why he didn't supposedly know anything. Mówiłeś, że nic nie wiesz o tych towarach. Sam wiesz jak jest. Wolałem zachować co nieco dla siebie. Gdybym wszystko od razu ci wygadał, nie miałbym już nic więcej na wymianę. Umowa stoi. Wspaniale. Najlepiej, jeśli weźmiemy którąś z tych łódek. Zgaduję, że nie będą im już potrzebne. Daj znać, gdy będziesz gotowy odpływać. Marvin, możemy porozmawiać na osobności? Okay.
I don't want to sail anywhere. Is Karaman going to be highly suspicious of this guy and not want to go sailing off to who knows where to do who knows what? Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Okay. Well, we'll talk. Myślisz, że możemy mu zaufać? It is our only lead. But how useful has he really been? The only concrete info we've gotten is that your life was in danger. And we got allegations of the organizational structure of this place, of this operation, but those have yet to be confirmed. So realistically, it is our only lead. To nasz jedyny trop. Lepiej bądźmy ostrożni. Kto wie, czy nie spróbuje nam wywinąć jakiegoś numeru, gdy zbliżymy się do reszty jego kolegów. I'm highly suspicious as well. I mean, there's logic in the guy's argument that he can't reintegrate with the rest of the smuggling operation. But I don't know where we're going to sail to. Like the Amber Coast? We can't go to Sailor's Retreat. This island all the way in the southwest corner? We're not gonna sail anywhere near the monastery, right? Like, where are we going? I'm gonna maybe do a separate hard save, just in case. This is something weird. Oh, those are weird letters. Sailing? And I don't have a question mark. There it is, Dave. Germany has the question mark and the underscore reversed. I'm also getting umlauts where like my semicolons and brackets and things would be. So let's, I guess we'll go sailing. Hej, ty! Let's go! Ruszajmy. Oh. Jesteśmy na miejscu. Niestety, tym razem naprawdę już nie wiem nic więcej. Może ci rybacy z pobliskiej osady będą coś wiedzieć. Kieruj się na zachód, a ja rozejrzę się wzdłuż brzegu. Wioska jest na wschód od nas. Powinieneś bez problemu do niej trafić. Mieszka tam zaledwie kilku rybaków, więc przepytanie ich wszystkich nie powinno stanowić problemu. Ja zostanę tutaj i przypilnuję tego faceta. Wolałbym, żeby nam nagle nie zwiał. Yes, thank you. I did not want Pablo running off by himself. It looks like we are on the Amber Coast. I did not think we were going to come here. I'd like to put this on. I'm going to be fighting a bunch of sea lurkers that do claw damage. What is my belts? Edge protection. Does 3 strength really help me that much? Helps me more than anything else, really, so... Die.
Hey, that was pretty good. See, now I want to swim over to the lighthouse, just because it's a lighthouse. There might be someone named Jack over there. I'd like to talk to someone named Jack. But realistically, my quest says we reached the Amber Coast. Caramon doesn't trust Pablo and is going to stay with him at the boat. Turns out I'll have to run around and question people again. This time it will be at a small fishing settlement near the beach exit. Well, that's promising. If the robust fishnet. Could I go back and give that to Lehman? Extra compensation for that net that got torn up and had to be fixed. Give me very big fish, please. I would like a fat fish with contents therein. Oh. I did not realize I would be fighting a fire lizard over here. I did not realize I'd be fighting 2 fire lizards. Changes things. Just killing that one needed like extreme cheese and good amount of luck. I'm less confident about having to fight these things openly. So what's probably best is to wear my fire defense. Fire there. Strength and strength. And then I think the leather armor. What gave me? No, chainmail's giving me 5 on fire. Nothing else gives me more than 5. Okay. I'll just stick with the chainmail then. What do I have for eats? Apples and pastry. If I have some of these, that'll get me strength, which is nice. 69. One more, and I can maybe equip something that would be possibly worse than what I'm currently using due to lack of armor penetration. So how hard can this be? The first one will absolutely be the hardest. So I'm probably going to have to fight this thing openly without as much cheese. Okay. It sure looked like I did not get a crit at all in any of my hits. Either that or it just has like really high armor value. Oh, what in the world? Is it raining now? Why did it do that all of a sudden? It suddenly decided to rain in between loads. Well, I got screwed by the block glitch.
Once again, super dark. Oh, and I don't want to be the one getting stuck on crap. Oh dear. Oh no! No! This is unbearable. There's somehow always a piece of crap right behind me. And even my crits, if I am doing crits, are doing hardly any damage. And this annoying nuisance of the game deciding to do dark, rainy fog out of nowhere when it was not raining previously. Making this kind of annoying. I had like a random lag spike there, and it completely threw my timing off. I think I have a foolproof timing now. The game will just not screw me. Oh god, now I screwed it up. Thank you for finally clearing up my visibility. Another lag spike. That time it didn't kill me. Rock. I don't like that. No! God damn it. Oh, it moved slightly weird. Was not in the position to do the lunge attack, and so it just sat there for a half a second and confused my timing.
Alright, well, let me run over here, maybe. Make sure that the area is loaded, and then I'm not gonna get some obnoxious lag spike. Maybe I will also save again in hopes that with the screen being a little brighter right now, I won't get pitch black, foggy darkness next time I load, but it'll probably happen. Forward, right, left, back. Forward, right, left, back. Forward, right, left, back. Forward, right, left, back. Forward. Oh, god damn it. Now it's all dark again. What? The game lagged out on me again. I don't understand. Ah. And of course it's dark as hell. This was my newer save, right? The one that might not have the crazy darkness, or is this gonna have the crazy darkness? It's gonna reset every time. Yeah. So if you're watching this, you may want to just skip ahead in the recording to a part when it looks like I finally kill this stupid thing. What? Lag spike. No, God. Oh, he's getting all glitchy on the rocks. I don't like that. No. No, God, freaking hell.
This is like... should be a simple fight, but there's always some random variation that throws everything off. And I just can't react fast enough to know, okay, a split second and slightly awkward timing, now I have to back up an extra step. Or I get stuck in a forward attack animation that doesn't let me backstep in time. Like right there, why did he not... Lag spike. No. Don't do that. There we go. Goodness gracious. Oh. The trick is to always keep it as far away as possible, so that way it will always do that lunging charge attack and not anything else. And like, God, why did it just start raining out of nowhere? As soon as I loaded my save, like, couldn't it have just been carried on like it was? Can't see a damn thing in this, and I can't have a sword out and a torch. And the torches suddenly cast way less light when they're on the ground versus being held up. I guess I could cast a light spell, but is that gonna go away every time I reload the save and then I have to do that recast it every time? Well, I did not realize I was aggroing this thing yet. Now I'm backed up into a corner. Now, see, like right there, the timing got screwed up. The timing and the spacing, everything got ruined. Just kill me. Oh, that was not the right file. I pressed up again, but I didn't get it right. Oh, no. Did not fully depress the up key. I apparently didn't save after I healed.
much easier that time. Ah. Okay. Now I can explore in a little bit more peace. I really wish the rain would stop. I mean, like, is it random when it starts and how long it lasts? 'Cause it didn't seem like it was about to start raining when I saved that first time, and then it was just immediately dark and foggy when I loaded the save, and then sometimes when I was fighting the fire lizards, I would get a little bit more clearness and I could see a little bit more. And now it's just perpetually dark all the time. And like, I can't see more than 10 feet in front of me, so I don't know where the hell I'm going. This is probably taking me where I don't want to be going. Well, let me ask what's new. Co nowego? Ludzie, dla których pracuję, to znaczy pracowałem, to banda pamiętliwych sukinsynów. Głowę dam sobie uciąć, że nie dadzą mi tak po prostu odejść. So my top priority right now is finding a bed so I can get rid of this rain and get some daylight. Because I cannot work under these conditions. Therefore, I will sleep in this bed here. Let there be light and no more rain sounds. And look, I can see! Oh, praise the light. Makes life so much easier when you can see. I don't have to run around with a torch in hand, so I can have a weapon or a spell out. See where I'm going, know what to expect up ahead. There's that robust fishing net that I commented on earlier and then didn't get a chance to see on my way back.
Okay, an hour and 22 minutes. Goodness gracious. Słyszałam co innego. So how far does this coast go? Not too much farther, but it kind of looks like there might be a cave around the corner here. I don't know about that. Weird crab noises. But I do get crab shells. I really want to go over to the lighthouse, but I will exercise some restraint and not go to the lighthouse yet. Come at me, man. Actually, you know what? I should be unfire defensing myself. Give me edge protection. Edge protection. Give me that one back. Yeah, it just keeps giving more and more stuff to explore. Oh! It's Greg. He's dead. He's a pirate. Maybe it's not Greg, but... Another unexpected zombie. That's becoming a theme lately. Food. Hunter's specialty. Okay, that's good. I have killed a zombie before. I might be able to handle this one. No! I thought maybe I could out-damage him if I was lucky and fast enough, but I guess I have to play the evasive little game, baiting him into attacking and circling and hitting and yada yada.
Oh. Yeah, I shouldn't have let myself take that hit. Niczego tu nie znajdę. Nothing to be had there. An old curved sword. What do you know? It uses dexterity. There are a lot of dexterity weapons in this game. Looks like there might be a door up in that cave, so with any luck, it'll tell me that that door will never open, and I will have an excuse not to explore up in there just yet. Seems like there would be some loot down there. Can't target it if there is any. What do you want to bet? The fishing village is just going to tell me to come over here. They're like, yeah, there's smugglers in that cave over past the way, and... I'll never interact with this door with or without the right key. So this is not even a it'll never open, it's just... like... There's human voices coming from in there, so there's probably human smugglers. Well, I guess they're not humans. Well, they are literally human smugglers in that they are smugglers who are human, but they are not smuggling humans as I originally interpreted the dialogue. What? How am I targeting something that far up? Goodness.
What are my options? Generic fisherman. Or settlers. Ktoś musi pracować. Jak to znosisz? That guy, I thought he was going to try to talk to me because he stood up, but he was just in the middle of an animation. Don't mind me, I'm just a strange man running around trying to find anything of value to steal. Everyone go about your business. Nikomu tego nie powtarzaj. Like, for instance, the contents of this chest appeal to my interests. It's a very fat fish. Mąż uważa inaczej. So really, this guy Duncan might be the only named character here. Słyszałam co innego. Who are you? Do you know anything about smugglers? Wiesz coś o przemytnikach? Nic mi o tym nie wiadomo. How's the work coming? Jak idzie praca? Ostatnio wyławiam więcej butów niż ryb. Będę szczery, przeraża mnie to. Właściciele tego obuwia raczej nie dopływają na brzeg. Yeah, I've heard that before. What can you tell me Co about the możesz area? mi powiedzieć o tej okolicy? Uważnie obserwuj brzeg. Morze wyrzuca czasami muszle z cennymi perłami w środku. Jeden z naszych znalazł kiedyś czarną, farciarz. W mieście na pewno uda ci się je sprzedać za dobrą cenę. Okay. How about you, Duncan? Ej, ty, Take me somewhere Zabierz mnie on do- the island. He's a carrier type. w sumie to się rozmyśliłem. How you doing? Co słychać? Im więcej obcych, tym więcej kłopotów. Zawsze to powtarzałem i zdania nie zmienię. Do you need something? Nie potrzebujesz czegoś? A co, rozdajesz coś za darmo? How about a Myślałem net? raczej o pracy. Nie sądzę, żebyś znał się na rybołówstwie, a innych pracowników nie potrzebuję. What about a robust net? Would you like to have a robust net? Zaczekaj chwilę. minute. Przypomniałem sobie o jednej rzeczy, z którą mógłbyś nam pomóc. Hot Jeszcze sands. do niedawna mieliśmy na plaży dodatkowe miejsce do suszenia ryb i odpoczynku po pracy. Pogodne dni nawet je stąd widać. Jest kawałek na północny zachód stąd. Któregoś dnia, wracając z połowów, zauważyliśmy, że obok naszego obozu na piasku wygrzewają się jakieś wielkie czerwone jaszczury. Woleliśmy uniknąć spotkania z tymi przebrzydłymi bestiami, więc po prostu porzuciliśmy tamto miejsce. W obozie nie było prawie nic cennego, oprócz jednej wytrzymałej sieci. Jeśli uda ci się w jakikolwiek sposób odzyskać, to znajdzie się dla ciebie odpowiednia nagroda. Oh, what do you know? I just happen to have a robust net. Some fisherman certainly misses it. So how Hey. about if I get you your net? Mam twoją sieć. Ding. Już się bałem, że te bestie cię tam upieką. Dobra robota. Teraz będziemy mogli łowić bez obaw, że nie mamy żadnej zapasowej sieci. Weź te kilka drobiazgów, które znalazłem na plaży. What? Openable shell, oyster, and a pearl. Okay. I did get rid of the red Przy lizards. okazji pozbyłem się tych czerwonych jaszczurów. Naprawdę udało ci się to zrobić? Słyszałem, że nawet tropiciele z Araxos miewają z nimi problemy. Nie mam nic, co mógłbym dać ci w ramach nagrody, ale może uda ci się znaleźć jakieś ciekawe skarby w tych zatopionych statkach na plaży. Chłopcy często tam coś znajdowali. Well, I've kind of already alluded to that, but that's fine. Do you know anything about smugglers? Wiesz coś o przemytnikach? Nie mam pojęcia, o kogo chodzi. Zostaw mnie. He was very curt about that. Co słychać? Daję głowę, że widziałem, jak parę godzin temu w latarni świeciło się światło. To dziwne, bo od lat nikt do niej nie zagląda. Can I hear that again? Co I got- słychać? Mam nadzieję, że ktoś zajmie się tymi przemytnikami. Te sukinsyny tylko psują rynek. Mówi się nawet, że gdzieś w mieście mają swoją kryjówkę. That's more than you said earlier when you had no idea. Co słychać? Im więcej obcych, tym
Co sły... Daję głowę, że I widziałem, give jak you parę my godzin temu head w latarni that I świeciło się saw a światło. light go on in the To dziwne, lighthouse a bo few od weeks lat ago. nikt do niej nie zagląda. I give you my head. That's like an expression I've never heard. To przecież okropne. Do you know anything about Wiesz smugglers? coś o przemytnikach? Nic mi na ten temat nie wiadomo. What if I ask general questions? Will you then tell me that they have a hideout in the city? Wiesz coś o przemytnikach? Przykro mi, ale Anybody else have any possible info A on... niech to! Oh. Trzeba wiać! He heard me. He heard me questioning and then said, I'm gonna get out of here. Shit, one of the fishermen started running away. Can't anyone just give me information like that? I need to catch up with him and ask him what he knows about the smugglers. Where is he going? He's running to Pablo? Nie masz dokąd uciec. Gadaj, co wiesz. Przemytnicy mają grotę na południowy wschód stąd. Zbierają tam wszystkie towary i często przysiadują większą grupą. Łatwo tam nie wejdziecie. Wstawili wielkie dębowe drzwi, żeby nikt tam nie myszkował. Kiedyś ich śledziłem, bo chciałem do nich dołączyć, ale mnie wyśmiali. Nic więcej nie wiem. Nie zrobiłem nic złego. Proszę, nie róbcie mi krzywdy. Dobra, uciekaj stąd. Naprawdę zależy ci na dorwaniu tych przemytników. Lorenzo musi wam naprawdę nieźle za to płacić, co? I told you I'm not with the guild, as far as you know. Próbuję odszukać mojego porwanego brata. Porwanie? To raczej nie jest robota nikogo z naszych. Za dużo z tym pracy, a gdyby kupiec zmienił zdanie, to ciężko komuś innemu opchnąć taki towar. Chociaż jedna rzecz przychodzi mi do głowy. Jakiś czas temu siedziałem w karczmie Helgi z Finbarem i opijaliśmy udaną dostawę. Jak to zazwyczaj bywa, gdy tylko pojawiło się sporo alkoholu na stole, to zaszło się więcej ludzi. Dosiadł się do nas nasz stary znajomy Willem z kilkoma swoimi znajomymi. Gdy mieliśmy już wrócić na dół po kolejną kolejkę, podszedł do nas jakiś wielki typ. Mówię ci, facet był wielki jak góra. Nagle zrobiło się cicho, a on tylko kiwnął na jednego z kolegów Willema. Ten dopił swój rum i razem wyszli z karczmy. Próbowaliśmy jeszcze pytać Willema o to, kto to jest i o co chodziło, ale niezbyt chciał cokolwiek o tym mówić. Rzucił tylko tekstem, że ten jego kumpel zajmuje się znikaniem ludzi i zna wyspę jak nikt inny. Później już o to nie dopytywałem, bo to w sumie nie mój interes i wolałem przypadkiem nie urazić kogoś, kto wygląda jak troll z toporem. Może Willem mógłby powiedzieć ci coś więcej. Mieszka i pracuje na farmie Bermara. Potraktuj te informacje jako prezent z okazji naszej udanej współpracy. Thanks for that. That gives me an excuse to go explore Burmer's farm. Wracając do naszej umowy, Well, recently I got chewed out hardcore for letting someone die to wild animals, so I would think that I would get yelled at for murdering someone in the name of the guild, but then again, the quest entry does say that Lorenzo suspects that it won't end peacefully. What was his thing? God, I gotta scroll through all these things. Lorenzo gently suggested that he did not expect a peaceful resolution, so I might be able to kill him. nieźle się spisałeś. Zadbamy o to, żeby gildia znalazła dla ciebie jakieś miejsce. Dzięki, chłopcze. Same dobre rzeczy wychodzą ze spotkania dwóch ludzi interesów. Będę się kręcił gdzieś w pobliżu waszego placu. Nie zapomnij wspomnieć Lorenzo, że pomogłem uratować życie jednemu z waszych. Well, I guess that happened.
where are you going right now, though? Hey, I wasn't finished with you. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Kto wie, czy ta decyzja jeszcze się na nas nie zemści. Tym razem trzeba do tego podejść na spokojnie. Dość już przelaliśmy dzisiaj krwi. Sprawdzimy, kto tam jest, będziemy obserwować sytuację, a dopiero później uderzymy. Słyszałem, że udało ci się zdobyć jakieś informacje na temat twojego brata. Jeśli chcesz, to możemy się rozdzielić. Sprawdzę to miejsce, a ty w tym czasie zdasz raport Lorenzo i zajmiesz się już swoimi poszukiwaniami. Ostatnim razem rozdzielanie się nie wyszło nam na dobre. Masz rację. Może bezpieczniej będzie pójść tam razem. We're going now. Okay. Where are we going, though? What? Oh, okay. I am equipped for edge defense, right? Kind of? Alright. Wygląda na to, że ten rybak mówił prawdę. Kto by pomyślał, że mają swoją kryjówkę tak blisko miasta? Zostanę tutaj i rozejrzę się jeszcze trochę. Wróć do miasta i powiedz o wszystkim Lorenzo. Caramon and I check the place. He mentioned there is indeed something there. Caramon will still check the area while I report to Lorenzo. So I don't even have the option to open this door and, like, just fight people? Game, give me the choice to do stuff, please. Like, been a fair number of these quests where the game just decides that it has to be done according to script. Like, I remember in chapter 1 when you're trying to get the cure for Yorn from Bodavin, you can't meet him at all until the quest allows you to, when there could be any number of reasons why you might want to just go to a random alchemist and do business with him. But the hut is closed and will allegedly never open or whatever. There's the book you can't read until you're told to. There's the fire scavengers that spawn out of thin air right behind you. There's so many things. It's not like an overwhelming thing that affects every quest in the game, but it's enough to earn a nitpick. Zabierz mnie do... The harbor. portu. Ależ oczywiście. Next question is, when is anybody going to clean up all this clutter? Well, I can clean up some of it. Some of these items are lootable. Not all of them. I don't feel like paying you any alms today, mister. Perhaps another time. But is the Appleman still here? He is. Can I buy more apples? Poproszę. Proszę bardzo. 1, Poproszę. 2, Poproszę. 3, Proszę. 4. Wy... Oh, he only sells 4 a day. Goodness. I thought he sold 5. So at that rate, it takes a little bit longer to get a stat upgrade. Here's old weirdo. O, widzę, że masz przy sobie idealną drapaczkę. Chodzi ci o to? Tak, właśnie tak. Dziękuję za pomoc.
I have encountered that guy in one of my things, one of my footages that got deleted. I had no idea what the hell that was about, but he just wants to scratch his back, maybe? I guess I could follow him, but I'm not gonna. So with any luck, things will go okay with Pablo. He can become a useful tool of the guild, and I will not get chewed out for leaving a witness. I will be frustrated if I do, when I got in such big trouble earlier for letting someone die, not even by my hands. Hey, you, wake up. Jeszcze nie doszły do mnie wieści odnośnie waszej aktywności w porcie. A to może znaczyć dwie rzeczy. Albo się obijałeś, albo naprawdę wziąłeś sobie do serca moje słowa. To jak? Udało ci się cokolwiek ustalić z Karamonem? I think I'll be doing all of these options. Znaleźliśmy magazyn przemytników w mieście. Niech zgadnę, te szczury ukrywały coś w slumsach. Tak, ich magazyn znajdował się przy wejściu od strony doków. Jak ma się rozumieć, wszyscy jego dotychczasowi bywalcy nie będą nam przeszkadzać w konfiskacie pozostawionych tam towarów. As ordered? Zgodnie z rozkazami. Wyśmienicie, natychmiast tam kogoś wyślę. Odkryliśmy kryjówkę przemytników na bursztynowym wybrzeżu. Mogłem się domyślić, że mają jakąś bazę przeszutową w pobliżu. Wszystkie duże statki zostały zarekwirowane, więc pewnie po prostu robią wiele kursów małymi łodziami. Ustaliliście coś więcej na temat tej kryjówki? Póki co nie. Karamon został na warcie i przygląda się temu miejscu. Dobrze. Skieruję tam jednego z moich łowców, by go zastąpił. Udało mi się przekonać jednego z przemytników do przejścia na naszą stronę. Pozwoliłeś któremuś z nich przeżyć? Czyżbyś już zapomniał, jakie były rozkazy? Właściwie, gdy się nad tym zastanowię, twoja niesubordynacja może okazać się bardzo pozytywna w skutkach. Kto wie, co uda nam się z niego wyciągnąć. Dokładnie o tym samym pomyślałem. Jeszcze będzie z ciebie ważna szycha w gildii. W przeciwieństwie do większości najemników masz więcej rozumu niż mięśni. Masz świadomość, że czasami, żeby wykonać zadanie dobrze, trzeba je wykonać niezgodnie z początkowymi założeniami. Widzisz, w gildii potrafimy docenić niestandardowe rozwiązania i improwizacje. Czego z pewnością nie można powiedzieć o staroświeckim Roderichu i jego straży. Czy to już wszystkie informacje, jakie udało ci się pozyskać? Tak. Podsumujmy. Udało wam się jedynie rozbić niewielką grupkę przemytników pracującą w samym mieście, jednocześnie alarmując pozostałych, którzy mogą być rozsiani po całej wyspie. Jednocześnie przemytnicy dalej posiadają własną bazę wypadową w pobliżu miasta, a póki nie wiemy o reszcie ich organizacji, to nie możemy sobie pozwolić na atak. Mógłbym tutaj ponarzekać, że nie udało wam się pozbyć ich wszystkich, ale jestem realistą. Wysyłając was na poszukiwania, nie liczyłem na wiele więcej niż jakiś niewielki trop czy poszlakę. Dobra robota, Marvin. To właśnie takimi małymi sukcesami wygrywa się wojny i dochodzi się do fortuny. Oto twoja nagroda. 200 gold. New quest. I guess I'll do the top one. Podczas śledztwa słyszałem o facecie zajmującym się znikaniem ludzi. Podobno zna go niejaki Willem. Niestety niewiele mogę ci pomóc w tej kwestii. Nie słyszałem nic o żadnym mężczyźnie od znikania ludzi. Nie miałem przyjemności widzieć się z Willemem od dłuższego czasu, ale z tego co mi wiadomo, pracuje aktualnie na farmie Bermara. Może od niego uda ci się dowiedzieć czegoś więcej. That was my plan, but what about the help in the search? Wspominałeś coś o łowcach, którzy pomogą w poszukiwaniach mojego brata. Pamiętam o tej obietnicy. Mógłbyś wypełnić dla mnie ten kwestionariusz?
Są tam podstawowe informacje o poszukiwanej osobie, takie jak wiek, wzrost i wygląd. Bez tego równie dobrze moglibyśmy stanąć na murach i po prostu go wołać. I guess I'm writing on something right now. Okay. Przekażę go Garosowi i jego chłopcom. End. So I'm glad that he saw eye to eye with me about keeping the guy alive. Although his talk about thinking outside the box contradicts what Adelar did when I found a creative way to get the land for free. Hej, There was no mention of a jak promotion. sytuacja? Przysięgam. Yeah, whatever. So what was that new quest? I was finally able to get a reasonable lead. Pablo mentioned a big guy involved in disappearance of people he met at Helga's. The description made me associate him unequivocally with Yorn's kidnapper. There's a big guy and a skinny guy. So I have one of the two, maybe? But before I talk about this with Willem at Burmer's farm, I need to finish the smuggler matter. As a reward, Lorenzo has promised me the help of his hunters. I have a report on the smugglers. Lorenzo has promised to gather information on my brother and pass it on to the hunters, but I have no intention of waiting for the results of their work. My only lead is Willem staying at Burmer's farm. Maybe I can get some info. Okay, I got both of these at the same time, even though it kind of sounds like they should have been delayed. But I think that's a good point to end this episode. And then I'll talk to some other guild members and see if I can maybe get a promotion. And then check out Burmer's farm and Willem in the next one.